See, app.component లో ఇంతకుముందు నా యాప్ సర్వర్ కమ్యూనికేషన్ కమెంట్ చేసేసాను. ఇప్పుడు I'm going to create a folder called CRUD server. దీంట్లో what is the first component we have to create? Main component. ఇక్కడ టెర్మినల్ ఇంకోటి ఓపెన్ చేసుకునేసి cd దీంట్లో I think not cd, you said something else. No, yeah, I need to go to that The folder cd angular. The cd source src. No, that's the cd app. Okay, now cd CRUD. ఇక్కడ ng generate component main. Okay, next అది మెయిన్ కాంపోనెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. అదేవిధంగా ఫామ్ కాంపోనెంట్ టేబుల్ కాంపోనెంట్ ng generate form generate c form. This will create form component. ng generate component table. This will create table component. Then what we should have is we should have one local server. So ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ I'm going to give you the steps to create the local server. First I need to create a folder new called local server. ఈ లోకల్ సర్వర్ అనేది మనం ఇచ్చిన పేరు, ఒక డమ్మీ సర్వర్ క్రియేట్ అవుతుంది. అలా చేయాలంటే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు గెట్ ద ఎలా లోకల్ సర్వర్ సెటప్ చేయాలని. దాని పేరు వచ్చి జేసన్ సర్వర్. నాట్ రిక్వైర్డ్, జస్ట్ జేసన్ సర్వర్ పిఎం. ఇదంతా బ్యాక్ అండ్ రోల్ చూసుకుంటారు, బట్ ఫర్ అవర్ దిస్ థింగ్ copy this command. npm install. Yes. So put this cd local Angular basics new folder beta. We have to close. Yes, it is local server. Paste. ఈ కమాండ్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్లీ ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయిపోతుంది విత్ నోట్ మోడల్స్. To store the data. No. This is and all server setup. That's it. It won't store the data. You need to create a folder to store the data. Package.json. Now, what you need to do, you need to run this command npm install without g. Direct also you said npm install, give npm install, right? లేదు యాడ్ దిస్. ఓ ఇది వాళ్ళ ఫోల్డర్ చేస్తాను స్వప్న దాంతో. ఈ కమాండ్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్లీ సర్వర్ ఇక్కడ క్రియేట్ అయిపోతుంది. జస్ట్ దాన్ని రన్ చేయడం అంతే. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత db.json ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి మనం, ఎందుకంటే దాంట్లో డేటా వచ్చి స్టోర్ అవ్వబోయేది. అవి చేసేసిన తర్వాత యూ కెన్ స్టోర్ ద డేటా. నౌ టు ఇన్స్టాల్ ద అప్లికేషన్ యూ నీడ్ టు రన్ దిస్ కమాండ్ వితౌట్ g. Because I have to install in that actually. I'll just make it now. Okay, good. వీడియో ఉంటుంది కదా, వీడియో ఇస్తున్నాను కదా, నోట్ మోడల్స్ వచ్చేసిందా? వచ్చేసింది. ఇప్పుడు నౌ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ మేక్ టచ్ db.json. So one file will be created.
Now code space dot. ఇక్కడ దీంట్లో I'm going to create an object here users. డేటా ఇక్కడ ఉంటుంది. దీంట్లో స్టోర్ అవుతుంది, యూజర్స్ అనే దాంట్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఇచ్చిన తర్వాత now I need to start the server. To start the server, what is a command? Start the JSON server. This is a command. విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో టెర్మినల్ ఇవ్వాలా? యాడిచ్చినా పర్లేదు. చూడు యూజర్స్ అని సర్వర్ ఏపీఐ రెడీ అయిపోయింది. ఇది ఈక్వల్ టు అవర్ ఫిల్ టెక్స్ట్. ఫిల్ టెక్స్ట్ లాగా వర్క్ అవుతుంది. నేను సేవ్ చేయలేదు, ఎందుకు యూజర్స్ రావట్లేదు. వచ్చేసింది, అంతే వచ్చింది. ఇచ్చింది అరే బ్రాకెట్ కదా మనం. ఓకే, నౌ దట్స్ ఇట్. అవర్ సర్వర్ ఇస్ సెటప్. డోంట్ డిస్టర్బ్ దిస్, మినిమైజ్. సర్వర్ హ్యాస్ టు రన్. నౌ కమ్ టు అవర్ యాక్చువల్ అప్లికేషన్. టూ టెర్మినల్స్. ఇది మన యాక్చువల్ అప్లికేషన్. దీంట్లో మనం మెయిన్ పెట్టాల్సింది ఏంటి? మెయిన్ కాంపోనెంట్ కదా. మెయిన్ కాంపోనెంట్ యాప్ ఐఫన్ మెయిన్, దెన్ యాప్ ఐఫన్ ఫామ్, యాప్ ఐఫన్ టేబుల్. టేబుల్ ఇంకా క్రియేట్ చేయాలి. యాప్ మెయిన్ లోపల ఇవంతా పెట్టాల్సింది మనం, మెయిన్ వర్క్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మెయిన్ లోపలికి వెళ్ళి CRUD సర్వర్ ఇక్కడ ఈ రెండు దీన్ని HTML లో పెట్టాలి. దాన్ని HTML లో పెట్టాలి. నేను కార్ కాంపోనెంట్స్ చేసినట్లు. టు మెయిన్ కాంపోనెంట్, రిమూవ్ దిస్ మెయిన్ యాప్ ఫామ్. Let have an horizontal line. App table క్రియేట్ చేయాలి. ఇంకా just form create చేసాం. ఫామ్ అయిపోయింది. Perfect. Right, now we need to create a form. Go to the form component, go to the form, or here remove this label, input field, first form. Delete that and add oka give reference a reference ID. Super. Reference ID hash my form user form. Okay, user form equal to ng form. Super. Now I need to give the label. So label and the input field ng model. If name. If first name, input name, if name, and ng model. Just an ng model. Let's have a break. And then a button. Last name down. Now here last name L name. ఇంకోటి తెలిసిన దీంతో నేను ఒకటి గమనించింది. నువ్వు చెప్పావు ఒక ఇన్పుట్ ఫీల్డ్కి ఎన్జీ మోడల్ ఇస్తే చాలు వర్క్ అవుతుందని, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్. ఎన్ని ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ ఉంటే అన్నిటికీ ఎన్జీ మోడల్ ఉంది. నేను ఇప్పుడు చెప్పాను అన్నమాట. నువ్వు చెప్పినావు అనుకోండి అసలు. సో మళ్ళీ అది మరి అన్నిటికీ ఎన్జీ మోడల్ ఇస్తే వర్క్ అయింది. So I have created a add user function. Now let us check. It's working fine. So let's have some gap here. It's not looking good. Better. Now create this add user function. Go to the main component. Over here, add user. Meanwhile, we need a service for this to handle all this data. ng generate service CRUD. ఈ ఫోల్డర్లో ఉండాలి. ఈ ఫోల్డర్లో CRUD అంటే CRUD సర్వీస్ వచ్చేస్తుంది. Perfect. Now you need to inject that CRUD service inside this component. So private CRUD
సర్వీస్ ఇట్ ఈస్ ఎ వేరియబుల్ కోలన్ CRUD ఇక్కడ CRUD ఇప్పుడు వచ్చేస్తుంది. okay. Now go to that CRUD service. There also in constructor we have to give No, we have to give HTTP. HTTP line. Go to CRUD service. ఇక్కడ you need 4 methods. 1 add user. That is a function ఇచ్చుకుంటాము. So because we are edit లేదా update get సో ఆల్ 4 మెథడ్స్ నేను సర్వీస్లో క్రియేట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. క్లియరా? ఇప్పుడు ఈ సర్వీస్ని మనం మన కాంపోనెంట్లో కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం. క్లియరా? ఫామ్ కాంపోనెంట్లో యాడ్ చేసుకున్నాం. ఫామ్ కాంపోనెంట్లో లేదు కదా, ఇవ్వలేదు ఇంకా పెట్టాం కదా, సర్వీస్ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా, దాంట్లో నుంచి యూస్ చేసుకోబోతున్నాం. సో HTML నుంచి నువ్వు ఎంట్రీ చేసిన డేటాని ఈ నేమ్ దీంట్లో పాస్ చేస్తాను. డాట్ వాల్యూ అని ఇక్కడ ఇచ్చేసినట్టు ఆబ్జెక్ట్ వెళ్ళిపోతుంది. సో గో టు ఫామ్ కాంపోనెంట్, ఇక్కడ వచ్చి యూజర్ అనేవాడు వస్తున్నాడు ఇక్కడికి. ఇది మనం ఇచ్చుకుంటున్నాం వేరియబుల్ సరే reference yes user yes. So now run and see are we getting the data or not. Go to console. I am getting it. Now this supposed to send to service, that send to server. To send to the service, this dot the service name CRUD service dot add అనే మెథడ్కి ఈ యూజర్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా పంపించేస్తున్నాను. వై ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎర్రర్ మీన్స్ హీఈస్ నాట్ రెడీ టు రిసీవ్ ఇట్. ఇక్కడ యాడ్ అనేది బ్లాంక్ ఉంది ఇక్కడ. సో వీ నీడ్ టు సెండ్, యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద యూజర్ హియర్. ఇమీడియట్లీ ఎర్రర్ వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ. వన్స్ యూ హ్యావ్ ద data, now you need to post to HTTP. You need to post through HTTP to the server. So constructor lo private one variable underscore HTTP ఇక్కడ HTTP client. నువ్వు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. క్లయింట్ ఇంపోర్ట్ అయిపోయింది కామన్ HTTP నుంచి. Now you need to return this dot underscore HTTP dot ఏ URL పోస్ట్ చేయాలి నువ్వు? లోకల్ హోస్ట్ లోకల్ హోస్ట్ ఇది ఇదే URL filltext.com ఇది URL. ఈ URL నువ్వు డేటా పోస్ట్ చేయాలి. ఓకే, మనం ఇప్పుడు అక్కడ క్రియేట్ చేసింది. అవును, HTTP dot post then you need to post this user. Now ఇలా పోస్ట్ చేసిన తర్వాత ఫామ్ కాంపోనెంట్లో యూ షుడ్ గెట్ దట్ యాజ్ ఏ సబ్స్క్రైబ్ రెస్పాన్స్ flower bracket this dot one variable user added. Okay, before sending యూజర్లో ఒక ఏమది ఐడి పెట్టాలి మనం. యూజర్ డాట్ ఐడి ఈక్వల్ టు నల్. బికాస్ ఇన్నర్ HTML ఈక్వల్ టు బ్లాంక్ పెడుతూ ఉన్నాం కదా. యాక్చువల్లీ ఈ జేసన్ సర్వర్లో ఏదైనా నువ్వు డేటా యాడ్ చేయాలంటే దానికి ఐడి పారామీటర్ అనేది ఉండి తీరాలి, మ్యాండేటరీ. ఇటు చూడు, జేసన్ సర్వర్లో వాడు ఒక శాంపుల్ డేటా చూపించుంటాడు నీకు, ఇట్లనే ఉండాలి నాకు అనేసి. అది చాలా మ్యాండేటరీ. బ్యాక్ ఎండ్ ఒకటి చెప్తాడు నాకు డేటా ఈ ఫార్మాట్లో రావాలి, ఆ ఫార్మాట్లో రావాలని. ఇక్కడ చూడు ఐడి అన్నింటిలో చూడు, ఐడి ఉండడం మ్యాండేటరీ. ఓకే, నౌ ఐ థింక్ వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ డన్. లెట్ us see. మురళి కృష్ణ యాడ్ యూజర్, పర్ఫెక్ట్. యూజర్ యాడెడ్. ఇక్కడ వెళ్ళి నువ్వు డీబీలో చూసినావు అంటే వచ్చేసింది చూడు. அதே மாதிரி ஒன் மோர் டேட்டா
యూజర్ యాడెడ్. పర్ఫెక్ట్. ఇప్పుడు యూజర్ యాడ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే నువ్వు ఇక్కడ యూజర్ యాడ్ అయిన తర్వాత ఈ టేబుల్లో డేటా తెచ్చుకోవాలి నువ్వు. అర్థమైందా? సో ఈ నుంచి నువ్వు వీనికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలా, ఏమని, రే బాబు నేను ఇక్కడ యూజర్ని యాడ్ చేసేసాను అటనేసి. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనం ఈ కాంపోనెంట్లో ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసుకుంటాం. రెండు ఓపెన్ చేస్తాను నేను. ఫస్ట్ ఈ ఫామ్లోనే డేటా ఎట్లా పోస్ట్ చేసి చెప్పేస్తాను, తర్వాత ఇంకో కాంపోనెంట్కి వెళ్తాను నేను. ఫామ్ కాంపోనెంట్లోనే టేబుల్ పెడతాను. ఫామ్ కాంపోనెంట్లోనే నీకు టేబుల్ పెట్టి చూపించేస్తాను. ఫస్ట్ దీన్ని ఎత్తుకుని పోయి ఫామ్ కాంపోనెంట్లోనే పెట్టినాను నేను. ఇప్పుడు మనకి ఏం అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఈ కాంపోనెంట్లోనే ఉండాలి టేబుల్ కూడా. సో ఇప్పుడు టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాను పోయి. ఫామ్ కాంపోనెంట్లోనే టేబుల్ ఉంది. లెట్ మీ గో టు టేబుల్ కాంపోనెంట్. HTML ఇక్కడ టేబుల్ th first name లాస్ట్ నేమ్. డైనమిక్గా చేయటం లేదు ఇది. హెడర్ అంతా డైనమిక్ అవసరం లేదు కదా. ఎడిట్ ఇది రో కావాలి కదా, ఇక్కడ రో పెడతాను. ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే కాంపోనెంట్లో ఫామ్ కాంపోనెంట్లో ఇక్కడికి వెళ్ళి డేటా పోస్ట్ చేసేసాం కదా, ఇక్కడ నేను ఇంకో సర్వీస్ని కాల్ చేస్తాను. దిస్ డాట్ వేరియబుల్ గెట్ క్రడ్ డేటా తెచ్చిన తర్వాత వేరియబుల్ క్రడ్ సర్వీస్ డాట్ గెట్. ఎక్కడి నుంచి తేవాలి గెట్ ఆనే ఉంటుంది URL డాట్ సబ్స్క్రైబ్ డాట్ రెస్పాన్స్. ఇది పోస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాము. సక్సెస్ఫుల్గా పోస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత డేటా తేవాలి మళ్ళీ మనం. ఇది డేటా తెచ్చేదానికి ఇది. ఇప్పుడు దిస్ డాట్ ఆల్ యూజర్స్ ఈక్వల్ టు రెస్పాన్స్. దిస్ వీ నీడ్ టు డిక్లేర్ ఇట్. హలో హేమంత్, ఇంకొక 1 hour నువ్వు నిద్రపో, నేను ఫోన్ చేస్తా. ఓకే. సో గెట్లో కూడా ఇదే మాదిరి రిటర్న్ దిస్ డాట్ అండర్స్కోర్ HTTP డాట్ గెట్. గెట్ చేసేటప్పుడు నువ్వేమీ పంపించాల్సిన పని లేదు, జస్ట్ URL ఇస్తే చాలు. ఈ మాదిరి ఎక్స్ట్రా యూజర్ నేమ్ పంపించాల్సిన పని లేదు. దట్స్ ఇట్. ఇక్కడ ఎర్రర్ వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది చూడు. ఆల్ యూజర్లో అంతా డేటా వచ్చేస్తుంది. నువ్వు కావాలంటే కన్సోల్ లాగా చేసి చూసుకో. ఫస్ట్ దిస్ డాట్ ఆల్ యూజర్స్. మూడు ఆబ్జెక్ట్లో చేసిందా, దీన్ని నువ్వు టేబుల్లో డిస్ప్లే చేయొచ్చు. టేబుల్లో డిస్ప్లే చేసేదానికి నీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఆల్ యూజర్స్ని తీసుకుని పోయి దీని యొక్క కాంపోనెంట్లో ఐ థింక్ టేబుల్ కాంపోనెంట్ డాట్ HTMLలో చెప్తా. టేబుల్ కాంపోనెంట్ లోపలికి పంపించాలి కదా మనం ఇంకా పంపించలేదు కదా ఇన్పుట్గా దీనికి. డేటా లేదా ఆల్ యూజర్సే పెట్టేస్తాను.
ఆల్ యూజర్స్, ఇది డేటా ఈక్వల్ టు ఆల్ యూజర్స్. ఇది పేరెంట్ కాంపోనెంట్ నుంచి కదా డేటా ఉంది. ఆల్ యూజర్స్ ఉండేది ఇప్పుడు ఫామ్ కాంపోనెంట్లో కదా. చూడు, ఆల్ యూజర్స్ ఉండేది ఫామ్ కాంపోనెంట్లో. ఇక్కడ ఫామ్ కాంపోనెంట్లో ఉంది. మళ్ళీ ఫామ్ కాంపోనెంట్ HTML వచ్చి చైల్డ్ నుంచి పంపిస్తున్నాం. ఓకే, నౌ ఈ డేటా ఇన్పుట్ అనేది ఆడ ఇవ్వాలి మనం చైల్డ్ కాంపోనెంట్లో. గో టు టేబుల్ కాంపోనెంట్ డాట్ టీఎస్, ఇక్కడ డాట్ ఇన్పుట్ data. Now this is ready to receive the data. ఓకే, నౌ ఈ డేటాని మనం యూజ్ చేసుకోబోతున్నాం దీని HTMLలో. అప్పుడు ఫామ్ టేబుల్లో ఇక్కడ .ng ఫర్ లెట్ యూజర్ ఆఫ్ డేటా దీని లోపల TD user dot f name, user dot l name, okay, button edit, దానికి కండిషన్ పెట్టాలి కదా, క్లిక్ చేస్తేనే రావాలి కదా. క్లిక్ చేస్తే అవసరం లేదు, ఇక్కడ డేటా పోస్ట్ అయిన వెంటనే వచ్చేస్తుంది అది. దీనికి వచ్చి క్లిక్ ఎడిట్ యూజర్, క్లిక్ delete user. దీనికి బార్డర్ ఇచ్చేస్తాను. పర్ఫెక్ట్, అక్కడ ఉన్న డేటాతో సహా వచ్చేసింది. అంతే కదా మరి. ఇప్పుడు ఎడిట్ టు డిలీట్ యూజర్ ఫంక్షనాలిటీ మనం ఇక్కడ రాయాలా దేంట్లో, టేబుల్లో. గో టు టేబుల్ డాట్ టీఎస్, రైట్ ఎడిట్ యూజర్, ఎడిట్ యూజర్, delete user. These are the two functions. ఎందుకంటే దీని యొక్క టేబుల్లో క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి దీని యొక్క టీఎస్లోనే ఫంక్షన్స్ క్రియేట్ చేయాల. కానీ దీని ఫంక్షనాలిటీ ఉండేది కూడా సర్వీస్లోనే. ఫామ్ నుంచి నువ్వు ఫంక్షనాలిటీని సర్వీస్లో ఉన్నదే యాక్సెస్ చేస్తూ ఉండవు. టేబుల్ కాంపోనెంట్ నుంచి నువ్వు ఫంక్షనాలిటీ సర్వీస్లో ఉన్నదే యాక్టివేట్ చేస్తున్నావు. సో దీంట్లో కూడా మనం సర్వీస్ని ఇనిషియలైజ్ చేసుకోవాలా. ప్రైవేట్ CRUD CRUD service CRUD service దీంట్లో ఎడిట్ యూజర్ని జస్ట్ నువ్వు ఎడిట్ పెడితే చాలు, క్లిక్ చేసిన వెంటనే పైకి వెళ్ళడానికి. సో ఎడిట్ యూజర్ ఫంక్షనాలిటీని క్లిక్ చేసినప్పుడు నువ్వు ఈ యూజర్ని పంపిస్తే చాలు. యూజర్ని పంపించి, ఎందుకంటే ఎడిట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం తెలుసా మనం, ఇక్కడ ఎడిట్ ఉంటుంది కదా, ఈ ఎడిట్ మీద నొక్కిన వెంటనే ఇమీడియట్గా సర్వర్ పోవాల్సిన పనిలే, డేటా ఇది ఇడికి రావాలి. జస్ట్ అక్కడికి వచ్చి దాన్ని మనం ఎడిట్ చేసి మళ్ళీ సర్వర్ పంపించాలి, అప్డేట్ అని పెట్టి అప్పుడు పంపించాలి. సో ఎడిట్ యూజర్కి వచ్చిన వెంటనే ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసుకోవాలా, దిస్ డాట్ ఎడిట్ యూజర్, ఎడిట్ న్యూ యూజర్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఒక యూజర్ వస్తుంది, దాని నుంచి దాన్ని వీడికి అసైన్ చేయాల, దీన్ని డిక్లేర్ చేయాలి.
ఓకే, ఇప్పుడు అసలు డిఫికల్ట్, ఎందుకంటే టేబుల్లో ఉంది, ఎడిట్ చేయవలసినటువంటి ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నీకు టేబుల్లో ఉంది, ఫామ్ పేరెంట్లో ఉంది. ఓకే, నౌ యూ హ్యావ్ టు సెండ్ టు పేరెంట్. మళ్ళీ అవుట్పుట్ యూస్ చేయాలి. ఎస్, సో యూ షుడ్ యూస్ అవుట్పుట్ ఇంకా తెలిసిన మేము ఒకే ఫైల్లోనే ఇదే మరి ట్రై చేయాలి. చైల్డ్ నుంచి పేరెంట్, పేరెంట్ నుంచి చైల్డ్కి ఒకే ఫైల్లోనే చేస్తాము అని అనుకుంటే సెండ్ డేటా ఈక్వల్ టు న్యూ ఈవెంట్ ఎమిటర్ ఫంక్షన్ ఇది parental. ఓకేనా? ఇప్పుడు నువ్వు దీన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ యూజర్ని పైకి పంపించాలి. నువ్వు దిస్ డాట్ సో అలా దాని సెండ్ డేటా రెండు ఫంక్షన్లు డాట్ ఎమిట్ రైట్, ఎమిట్ సెండ్ డేటా ఎమిట్ చేసేదని యూజర్ పంపించాలి. దిస్ డాట్ న్యూ యూజర్ పంపిస్తున్నాం. ఇది అవసరమే లేదు ఇక్కడ న్యూ యూజర్ అనేది, డైరెక్ట్ యూజర్ పంపిస్తే చాలు. ఈ యూజర్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా పంపించే వచ్చింది దాని పైకి. ఓకే, నో కాపీ దిస్, గో టు ద ఫామ్ కాంపోనెంట్. ఇక్కడ ఇది నువ్వు క్రియేట్ చేసిన కస్టమ్ ఈవెంట్, ఇక్కడ గెట్ లేదా రిసీవ్ డేటా, క్రియేట్ దిస్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ నీకు వాడు ఈవెంట్ ఇస్తాడు కదా, డాలర్ ఈవెంట్. సో ఫామ్ కాంపోనెంట్లో obj now నువ్వు దేని క్లిక్ చేస్తే అది ఇక్కడికి రావాలి. సూపర్ సూపర్ సూపర్, ఎక్కడికి వచ్చేసింది? ఫామ్ కాంపోనెంట్కి వచ్చేసింది. ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలా? దీనిని బైండ్ చేయాలంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది Leela చేసి చూస్తున్నా. ఓకే, నో కమింగ్ టు మెయిన్ కాంపోనెంట్. ఇక్కడేం జరుగుతుందిరా అంటే ఈ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ దీనికి నేమ్ ఇచ్చి ఎన్జీ మోడల్ ఇచ్చినాం కదా, అది వన్ వే. అంటే నువ్వు ఈ నుంచి క్యాప్చర్ చేసుకోవాలి, మళ్ళీ దానికి సెట్ చేయలేవు వాల్యూని. దానికి సెట్ చేయాలంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి ఫామ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్లో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎన్జీ మోడల్ దీనికి 2-way డేటా పాయింట్ చేయాలి. ఇలా చేయాలి. మళ్ళీ ఒక ఇది ఇవ్వాలి కదా, ఎస్, బనానా ఇన్ బాక్స్ అని ఇచ్చి ఇది ఆ వీడియో నేమ్, ఎస్, user dot name user dot name. So you need to create this user component కి వెళ్ళి user ని డిక్లేర్ చేసుకోవాలి.
user equal to double quotes name colon l name colon. Okay, now see can I able to add this. ఓకే యాడ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ నుంచి వచ్చింది కదా డేటా మనకే కింద కాంపోనెంట్ నుంచే ఫామ్ కాంపోనెంట్కి వచ్చింది కదా ఇక్కడ ఇప్పుడు సర్వర్కి వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది. రిసీవ్ డేటాలో వెళ్ళిపోయింది. రిసీవ్ డేటాలో నుంచి డేటా వచ్చింది కదా, దీన్ని మనం ఏం చేయబోతున్నాం అంటే దిస్ డాట్ యూజర్ ఈక్వల్ టు ఓబీజే ఇప్పుడు వచ్చేస్తుంది. సూపర్ 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 సూపర్. ఏం చేసాం మనం, దీన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈవెంట్ ఎమిట్ చేసి ఈ కాంపోనెంట్లో రిసీవ్ చేసుకొని ఈ కాంపోనెంట్ ఆల్రెడీ బనానా ఇన్ బాక్స్ పక్కన ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయితే పెట్టినామో దాన్ని దీన్ని అసైన్ చేసేసినాం యూజర్కి. సో యూజర్ ఈక్వల్ టు ఆబ్జెక్ట్. ఈ రిసీవ్ డేటా ఎక్కడుంది, దీని యొక్క హెచ్టిఎంఎల్లో ఈ కస్టమ్ ఈవెంట్ రిసీవ్ చేసినప్పుడు ఉండాలి. సో కస్టమ్ ఈవెంట్ ఎక్కడుంది, చైల్డ్లో ఉంది, టేబుల్ కాంపోనెంట్లో ఉంది. సో టేబుల్ కాంపోనెంట్లో నువ్వు దేన్ని పంపిస్తున్నావు, సెండ్ డేటా దేన్ని పంపిస్తున్నావు, యూజర్ని. యూజర్ ఎక్కడి నుంచి చేస్తున్నావు, టేబుల్లో ఎడిట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు యూజర్ని తీస్తున్నావు. సో ఎడిట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆ రోలో ఉన్న యూజర్ని తీసుకొని ఇక్కడికి వచ్చి ఎమిట్ మెథడ్ ద్వారా పైకి పంపిస్తున్నావు. పైన ఏం చేస్తున్నాడు వాడు దీన్ని ఇక్కడ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాడు. పైకి పంపించిన డేటాని ఇక్కడ రిసీవ్ డేటా అనే ఫంక్షన్లో ఈవెంట్ ద్వారా రిసీవ్ చేసుకొని దీన్ని ఇక్కడ ఒక యూజర్ అనే బనానా ఇన్ బాక్స్లో డిక్లేర్ చేసినాడు, దానికి అసైన్ చేశాడు. రెండుసార్లు చెక్ తెలుస్తుంది. ఓకే, నౌ అప్డేట్ యూజర్ అనే ఫంక్షన్ కావాలి మనకి ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఫామ్ కాంపోనెంట్ ఫినిష్ చేస్తానండి. బటన్ అప్డేట్ క్లిక్ I need to create this update user. సో ఈ అప్డేట్ యూజర్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ ఎన్జీ మోడల్లో ఇది ఉంది కదా, దీన్ని పంపిస్తే చాలు నేను. ఓకే, దీని దగ్గర మనకు ఐడి కావాలి కదా అప్డేట్ చేయడానికి. దిస్ డాట్ యూజర్ చెప్తాను. అప్డేట్ చేయాలంటే ఏ ఆబ్జెక్ట్ని అప్డేట్ చేయాలని ఐడి కావాలి మనకు, అది ఈ నుంచి వస్తుంది. ఐడి ఉంది చాలు. ఐడి ఆల్రెడీ ఇచ్చావు కదా. ఓకే, ఐడీలు వస్తున్నాయి కాబట్టి దీంట్లో అప్డేట్ చేసేటప్పుడు అప్డేట్ చేయడానికి సర్వర్లో ఫంక్షన్ రాసుకున్నాం కదా, దిస్ డాట్ క్రడ్ సర్వీస్ డాట్ అప్డేట్. దీనికి నువ్వు ఈ ఆబ్జెక్ట్ని పంపించేస్తే చాలు. పంపించిన తర్వాత ఇక్కడ సర్వీస్లో పోయి అప్డేట్ యూజర్ యాడపా ఏడుంచడం యూజర్, అక్కడి నుంచి యూజర్ని తెచ్చుకో. దిస్ డాట్ http డాట్ పుట్. అప్డేట్ అంటే పుట్ మెథడ్ యూజ్ చేయాలి మనం. యూఆర్ఎల్ సేమే. కానీ ఏ యూజర్ని అప్డేట్ చేయాలనేసి నువ్వు ఇక్కడ దాని యొక్క ఐడి ఇవ్వాల. ప్లస్
user.id one ఓకే కమా యూజర్ని కూడా పంపించేయాలి. ఎవరినైతే అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నావో వాడిని కూడా పంపించేయాలి. నౌ కమ్ టు ఫామ్ కాంపోనెంట్ అప్డేట్ దిస్ డాట్ సబ్స్క్రైబ్ రిటర్న్ చేయలేదు ఏమేంటి నేను ఎస్ దిస్ డాట్ సబ్స్క్రైబ్ రెస్పాన్స్ అప్డేట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ డేటా తేవాలి. మనం డేటా తెచ్చేటప్పుడు దీన్ని సేమ్ వాడుకోవచ్చు మనం యాజ్ ఇట్ ఈస్గా. ఐ థింక్ ఐఎమ్ డన్. ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సింది ఇది. ఇంకా యాడ్ యూజర్ ఐ థింక్ అప్డేట్ అయిపోయింది వచ్చేసింది కదా. సో నౌ ఫైనలీ డెలీట్ యూజ్ చేయాలి, డెలీట్ మెథడ్. సో డెలీట్ ఈజ్ ఇన్సైడ్ టేబుల్లోకి వెళ్తాను. మళ్ళీ ఫామ్లో ఒక బటన్ ఇవ్వాలి కదా టేబుల్ ఆల్రెడీ ఉంది కదా డెలీట్ బటన్. సో డెలీట్ యూజర్లో దాని యొక్క యూజర్, సో టేబుల్ యూజర్ని పాస్ చేయాలి. ఏ యూజర్ని అయితే డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఆ యూజర్ని పాస్ చేసి ఈ కాంపోనెంట్లో వచ్చి దిస్ డాట్ CRUD సర్వీస్ డాట్ డెలీట్ దీంట్లో యూజర్ని పంపించాయి. డాట్ సబ్స్క్రైబ్ ఫస్ట్ చేస్తాను యూజర్ సర్వీస్ delete return this dot underscore dot http dot delete URL ఇదే సేమ్. జస్ట్ నువ్వు ఎవరిని డెలీట్ చేయాలో వాడిని ఐడి పంపిస్తే చాలు. యూజర్ స్లాష్ plus user.id. Once it is done, it is returning. Go to the table component over here, subscribe response. You should get the data. This dot get the data ni ఎలా కాల్ చేయాలి ఇక్కడ డిలీట్ చేసిన తర్వాత డేటాని కాల్ చేయాలి. సర్లే ఫస్ట్ డిలీట్ చేస్తాను. దిస్ డాట్ CLG user deleted. Add user. So let me delete CMKX. User deleted. దీన్ని లేటెస్ట్ డేటా తెచ్చే మాదిరి పెట్టేస్తాను. బై డిఫాల్ట్ తెచ్చే మాదిరి. గో టు ఫామ్ కాంపోనెంట్, యాడ్ యూజర్, మెయిన్ కాంపోనెంట్లో కదా డేటా వచ్చేది. మెయిన్లో
ఫామ్లో ఫామ్ కాంపోనెంట్లో యూజర్ని యాడ్ చేసే తర్వాత దిస్ డాట్ సర్వీస్ డాట్ గెట్, దీన్ని ఐ నీడ్ టు create a function get latest. నాకు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు నీకు ఎంత అర్థమైతే అంత చెయ్యి. చేస్తాను. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అర్థమైంది, ఎడిట్ అర్థమైంది, మళ్ళీ ఫర్దర్గా కొంచెం బట్ చేస్తే తెలుస్తుంది, చూసి చేస్తూ ఉంటాను. ఓకే, ఇంతవరకు చేయి నువ్వు.